So in today's class, so we will try to explain. Okay, I'll try to brief out the concept behind BPHCT 131, especially mechanics. Right? In that mechanics, we have four units. So in today's class, I will be trying to brief you about unit one. If time permits, I will start unit two also. Okay. So before starting into mechanics, there are few quite of things you have to know about mathematics, where vector algebra comes into picture. So in this chapter, we will try to learn more about vector algebra and vector analysis. So what about what exactly do you mean by vector analysis? So we have already studied, like you have already studied in your school levels about what is vectors, what is scalars, vector products, vector scalar products, vector algebra, how to multiply vectors, how to take a scalar quantity of a vector. So different aspect of vectors you have already studied. So why do we require this vector, especially in physics? So when there are a lot of examples. For example, I'll give you. Uh, there is too many forces acting on a body, and obviously we know that force is a vector. Correct. So force is a vector. There are too many forces acting on a body. Now we have to calculate the resultant of this force, or maybe the magnitude of this force that you are applying, or maybe let's say, for example, there are too many forces acting on the body, right? So you want to find the resultant force acting on the body, or the how much value of force is being acting on the body, so that the body will try to display from one position to the other position. So we require vectors to calculate the resultant of the forces. So there are so many examples in our physics, so that we will try to come across in the actual mechanics chapter. But before going to mechanics chapter, we have to have a little bit basics about vectors, and we'll just go through about one by one. Okay, so I'll just refresh what exactly we will be studying in today's class. So we will be studying in today's class, that is, we will be studying vectors, addition of vectors, then subtraction of vectors, then how to multiply vectors, and multiply in a sense component of vectors. So I'll tell you what exactly do you mean by component of vectors, and how these vectors are very useful in solving the problems, especially in physics, like in electrodynamics we'll be using, and then you'll be using in mechanics. Okay, and in today's class, so we will, after my class, so you'll be knowing what exactly do you mean by scalars, and then vectors, and how to represent these vectors in a geometrical representation, and then what then types of vectors like unit vector and null vector, and then null vector, and then product of vectors, then subtraction of vectors, and scalar multiplication of vectors, and vector product. So that we will try to go about. So now what about scalar quantities? So first, going to vectors, we have scalar quantities. So what do you mean by the scalar quantities? So in day-to-day life, we have already seen few physical quantities like temperature, time, then energy, speed. So first thing is the speed, right? And then energy, then intensity, and there are a few things like magnitude. Along with the, obviously it is a unit, so it is called as scalar quantities. So ಯಾವುದು only specify magnitude ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರುಪೀಸ್, 1 ರೂಪಿ 2 ರೂಪಿ, ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಿ ಇದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಆರ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 kg ಕೊಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಮ್ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ along with the direction is called as scalar quantities. And the examples are, I already gave you the examples. It is like time, temperature, energy, speed, and etc. Okay, so later we will be studying about those in detail in the actual mechanics chapter. Okay, so and next, coming to a scalar is how to add, subtract, multiply, and divide. Normally how you do the multiplication of the numbers, like 1 plus 1 is 2. So similarly you can add or divide or multiply the
scalar quantities. Okay, for example, you cannot add apples and apples, right? So sorry, you cannot add apples and mangoes. You can just add apples and apples only. So similarly, 1 rupee can be added to only 1 rupee. So rupees can be added. So you cannot add rupees to dollars, right? You have to convert those dollars into rupees and then add to rupees. So that's how these scalar quantities work. For example, in under scalar quantities, we have few laws where these are the very basic laws. So that where that scalar quantities should apply. So the first law will be commutative law. The first law will be commutative law. So what do you mean by the commutative law is A plus B is equal to B plus A. That is, what do you mean by A? B is just take a physical quantity, like a scalar quantity. Like for example, I already told you it is like, let's say for example, speed. A bike is moving for like 30 kilometers per second or 30 kilometers per hour. Let's say A is 30 kilometers, and let's say another car is moving at 40 kilometers. Let's say it is B. So now you just add A plus B, you'll be getting the sum value, so that relatively both are moving at some particular speed. So relatively, I'm talking about, individually you can also take, but relatively, if you add both the values, only I'm talking about the values, not the direction. So you'll be getting A plus B. So now you just repeat, that means order. If you change the order, like B plus A also, you'll be getting the same. Like for example, mass. Let's say A is 3 kg and B is 4 kg. Just add 3 plus 4, 4, 5, 6, 7, 7 kg. 7 plus 4, 7 kg. Like 3 plus 5 is also 7. 5 plus 2 is also 7, and 2 plus 5 is also 7. Where commutative law of addition holds good for scalar quantities. That's what I meant to say. Next is commutative law of multiplication. Commutative law of multiplication. What do you mean by multiplication? Is A into B is equal to B into A. Yes. So I'll just take an example of mass itself. So 1 into 2, 2 into 1, like 1 kg into 2 kg, or 2 kg into 1 kg. So commutative law of multiplication also holds good for scalar quantities. Next is additive law. So what is this additive law? A plus 0. 0 is the additive quantity. 0 is the additive quantity. If you add a 0 to any physical quantity or scalar quantity, okay, for example, 1 kg of mass is plus 0, gives you 1 kg of mass only, right? So that is additive law. So A plus 0 is equal to A, where A I have taken it as mass. So next is multiplicative law. So what exactly do you mean by multiplicative law? That is, 1 I have taken as multiplicative law. I'll just multiply with the mass. For example, mass is 1 kg. 1 kg into 1 is equal to 1 into 1 kg. That resembles 1 kg itself. So multiplicative law also hold good for scalar quantities. Next is associative law of addition. So what do you mean by associative law of addition and multiplication is, to demonstrate, to just tell about associative law, we require at least 3 physical quantities or scalar quantities. Like I'll just, if at all I take an example of A, B, C are the 3 scalar quantities. A plus B plus C is obviously is equal to A plus B plus C, keeping in bracket that B plus C and right side A plus B. So these associative laws of addition also holds good for the scalar quantities. And next is associative law of multiplication. A into B into C is equal to A into B into C, keeping the brackets. So this law also holds good for physical quantities. And last law is distributive law. So these are the laws which are very much important for distinguishing or for adding these scalar quantities, and these laws are unchanged. These laws are unchanged and remains invariant according to the transformation of coordinate system. So the coordinate system, I'll just tell you later what exactly do you mean by coordinate system, how do you define a coordinate system, what coordinate system we will try to use. There are different types of coordinate system. Okay, yes. So next is so now so I just told you about the scalar quantities. Now actual chapter comes, what is a vector. So I already told you that what exactly do you mean by scalar quantity. Scalar quantity andre ಏನು ಅಂತ already explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. Scalar quantity ಅಂದರೆ it only specifies magnitude. ಅಂದ್ರೆ magnitude ಮಾತ್ರ, a value ಮಾತ್ರ specify ಮಾಡುತ್ತೆ. But
when you come to vector quantities ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. That determines the vector quantity which specifies both magnitude and the direction. ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾನು ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, now I'll take an example of a bike which is moving in particular direction with an set of exerting force, or maybe an acceleration or a displacement. Okay, so I will consider displacement. Now it is at a point, let's say a bike is at a point A, and it is moving a little bit of straight of some 10 kilometers. It is of 10 kilometers. That is the value that we are talking about. And what is the direction? Let's say, for example, it is moving from east to west or from north to south. Okay, that is about the direction. What direction is the bike moving there? We have to picturize that graphical representation. I will just go through in next slide. Okay, so what exactly do you mean by the vector quantities are? The vector quantities which specifies both direction as well as magnitude along with its SI unit. So these quantities are called as vector quantities. Like example, like force, then displacement, then acceleration, velocity. So you have so many quantities like torque, angular velocity, angular displacement, then momentum force, so moment, like linear momentum, angular momentum. So these are the quantities they should be specified with the magnitude and also with the direction. So such type of quantities are called as vector quantities. Okay, next, how do you denote the vector? So usually denote a vector by like writing, for example, if you take a force F, so we just write a small arrow on top head of the F, a small for example, if you take a F, right? So after writing an alphabet F, you will put a small arrow on the top. So that's how you specify the vector. In your regular textbooks, they might specify by writing a bold letter. They might specify by writing an underline along a letter, or maybe a curve along a letter. There are so many specifications depending upon the author and publications. But next is we have small note. We have to keep in mind that scalars and the vectors are very, very important for designing or to finding its magnitude and direction. Whenever you have a multiple, or maybe one or two or multiple or poly forces or poly vectors are applied on the object. So next comes is so what exactly graphical method? So how do you represent this vectors in graphically? So how do you represent this? Just take 2 points. Let's say, for example, A and B. You're taking 2 points, A and B. Now you just draw a line connecting A and B. So after connecting a line, you draw an arrow where specifies that the line is that means that A is the initial point and B is the final point. Okay, and the length, let's consider the length of the line is a small a, and that arrow specifying, right, that is the direction. The length of the straight line gives you the magnitude of the vector. The length of the straight line, that is the length of the A and point A to point B, gives you the length of the magnitude. Andre the value, ಅದರ ಲೆಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆರೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರೋ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ vector. Okay, so to specify the vector, there should be 2 points. Here we have considering A and B as the 2 points, and to get the value, that is the magnitude of the value, we take the length as the magnitude and arrow as the direction. Okay, so this is how we have to specify the direction and the magnitude using graphically. And A is nothing but the tail of the vector, and B is nothing but the head of the vector. That means the vector starts from A and it will try to end up to B. I mean next position. So A to B, it's directing. So A will be the point that is called as tail or initial point, and B is called as the a terminal point or end point or the head. So and
We also have a terminology which is known as line of action. Line of action, that is called as AB. From A it starts and end up to reach B. So that is called as line of action. Line of action of that vector. Next is we'll just come to types of vectors. How do types of vectors is? The first type of vector is equality of vectors. Under equality of vectors, we have three other types of vectors. So, for example, you consider two vectors like physically when you have initially you are in a traffic jam. Okay, initially you are in a traffic jam. There are a lot of vehicles standing by, and as the signal is passed, okay, green signal, you have got a green signal, and few vehicles will travel along, that means parallel to each other. If there is any diversion, maybe like left or right, then a few vehicles will take right and left. So that we just forget about that. So I am just keeping in mind that the few vehicles which are going parallel, that means they are exerting some force, the bike is getting accelerated and it is moving. Okay, whether it is force or acceleration or displacement, so I consider it as a vector. Okay, I consider it as a vector, and they are moving. So at particular interval of time, they just try to move. So I consider bike one as a vector A. That means bike one has an acceleration of A, that has A1 as acceleration, and bike two A2. I consider acceleration of bike two as A2. Okay, so now these are moving. So that was A1 and A2. I consider these are the two vectors because acceleration is a vector. Now, how are these equal? So I meant to say is how are these equal? Equality of vectors. We're talking about equality of vectors, right? So I'm just given an example stating that how are these two vectors equal. These two vectors are equal if and only if they have same magnitude and same direction. If they have same magnitude and same direction. Okay, so obviously same magnitude in the sense the acceleration should be same and the direction at which they are moving should be same. So that's what is these type of vectors or those type of vectors which have both same direction and the magnitude are called as equal of vectors or equity of vectors or equality of vectors. Under equality of vectors, we have three types again. Okay, three types again, keeping in mind that they have same direction and same magnitude. So the first vector which comes under equality of vectors are free vectors. So what exactly do you mean by free vectors? A free vector, when translated parallel to itself, okay, need not be aligned to itself. Aligned to itself means one uh, one after the other. It need not be one after the other. I mean to say it's side by side. Vectors which are side by side or ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೈಕ್ ನಿಂತಿದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ದ ಫ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಬೈಕ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ parallelly to itself will remain same. I mean, free ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, parallel ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if you take so that's one of the example. If you take another example, lifting of a box. ಇವಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಮೇಲ್ ತೆಗೆದಾಗ applied force, what you have applying force on the box and the direction, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ, force you are literally trying to lift the box means what? You are applying a force and trying to lift the box on top. Even the displacement is also along the direction. That means displacement and the force is in parallel. That means it has same itself. I mean remains same itself. That means same magnitude and same direction. So those type of vectors are called as free vectors. So next comes second equality of vectors is sliding vectors. Okay, we'll go with the first example only. So we consider that there is too many bikes or cars in the traffic jam, and now I consider the a bike which is slightly in front and back. Okay, ಹಿಂದೆ bike A ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ bike B ಇದಾನೆ. Okay, so these, when we consider the acceleration of these two bikes and which are moving front and then back along with them, then these two
vectors which have same magnitude and same line of action. Same line of action ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ, ಸೊ ಮುಂದೆಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆನೂ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, direction and same line of action. Okay, so let's say for example object is moving forward and there is a second object also moving slightly back of him, I mean in exact line of sight. When you are thrown, when you throw an object, the object will fall down because of the gravity. So earth's center will try to pull the object, so the object will fall down. How does the object fall down? It will have a vector called as acceleration due to gravity. It is a physical quantity, it is a vector quantity, it has acceleration due to gravity. So the line of action ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ it will keep on following, it will keep on fall and definitely reach the ground. So that line of action doesn't change, it will directly fall down irrespective of the air drag. I'm talking about neglecting the air drag. If there is a lot of wind, then we cannot say there'll be a chance of shifting the position, but if there is no wind, definitely it has to fall in the same proportion. That means in that case same magnitude is there, same direction is there, and same line of action is also there. Next comes the second one, third vectors of equality is bond vectors. So what do you mean by this bond vectors? When do we call these two vectors as bond vectors? As two vectors are equal only if they have same magnitude, same direction, and one more important is same point of action. Same point of action. Point of action in the sense, for example, a bike is moving in a traffic jam and it is starting from A and to A reaching to point B. Okay, initial position and the final position. Initial position in what exactly the vector is applied, right? At the initial position, the applying the force will be same at the initial position. So like for example, there are too many vectors acting from the initial position and just diverting back. So we are talking about only the vectors which is acting from the initial position and then after it deviates. That doesn't matter. Only the initial position matters. So the same position vectors coming out, like for a simple example is when you talk about electromagnetic field and magnetic field and electric field. So we'll try to picturize electric field. So when you take a positive charge or a negative charge, the electric field which is coming out of this electric charge, right, we consider positive charge. So positive charge, the electric lines of force or the lines of force which outwards they diverge. When you think about the positive charge, when you think about negative charge, the lines of force, the electric field which try to comes inwards, so that is converges. So that the line of sight what we are talking about is, or the same point of action, the divergent which is coming from the same point and it is diverging. So those are called as bond vectors. So they have same magnitude, okay, same direction and same point of action. So I'm talking about the same magnitude, same direction and same point of action. That okay. So these are the one thing is free vectors, sliding vectors and bond vectors. These are the three equality of vectors which comes under the equality of vectors. So next is the second vector. Second type of vector is a unit vector. What do you mean by a unit vector? A unit vector is nothing but whose magnitude is 1. So a unit vector magnitude andre a value ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. For example, force ತಗೋಣ. ಫೋರ್ಸ್ಗೆ 1 ನ್ಯೂಟನ್. ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ 1 ನ್ಯೂಟನ್, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ನ್ಯೂಟನ್. ಆ 1 ಏನದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಆ 1 ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. So how is that represented in form of a pictorially? So when you take a direction from, let's say for example, north to south. Okay, north to south ಇಂದ ಒಂದು ಸೈಕಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಸೌತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಸೌತ್ ಹೋದಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ he is moving, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ he is moving. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು 1 kilometer is the magnitude. And direction ಏನಿದೆ, ಆ direction is also in one particular direction that specifies the unit vector. Usually we specify the unit vector as a cap, a small
ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, a small ಏನು vertical v ಕೊಡ್ತೀವಿ, a small a ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a is an let's say a is an acceleration. ಇವಾಗ acceleration ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ a small a ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಉಲ್ಟಾ v ಎಂದು ಬರೀತೀವಿ. So that is how you specify a small unit vector. Unit vector is nothing but it gives the direction of a vector a. A vector a, it specifies the direction of the vector a, and its magnitude, of course its magnitude will be obviously equal to 1. Okay, that's about unit vectors. Okay, yes. Next one is null vector. So null vector or a zero vector. So stating in null andre nothing andre zero. So if the magnitude is 0, ಅದರ the value ಏನಿರುತ್ತೆ 0 ಬಂದಾಗ and it has no definite direction, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 0 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ಯೂ ನಾರ್ತ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ and walks 1 kilometer due south to return to the same place. So 1 kilometer north ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಗು, ಮತ್ತೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಿಕಾಸ್ ವೈ? ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 0. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 0. ಓಕೆ, and but the displacement is a vector. Okay, so ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ a vector can be a vector ಅನ್ನೋದು 0 magnitude ಆಗುತ್ತೆ, and it has to be represented as one of the very good example where the girl is traveling towards north and coming to the same position. That means she's just turning around and traveling towards the south and coming to the same position. That means the overall displacement, overall vector is 0 considering this example. So that is an example. Similarly, if you have a two equal and opposite forces, for example you have Newton's third law of motion. Sometimes you apply Newton's third law of motion to find the resultant of forces which is applied on the body. ಅವಾಗ ತಗೊಂಡಾಗ equations ತಗೊಂಡಾಗ balance ಆಗ್ಬೋದು. So how does it get balanced? Because when you have a resultant of the forces acting on the body equal to 0. So when do you get the resultant of two forces equal to 0? When you have two equal and opposite forces exerting on the body is net force. The net force yavaga 0 agutto, so that is nothing but the vector being, or the value of the vector going to having 0 magnitude. So these are the examples which you can just straight away tell that the examples of null vector. So next, after these types of vectors, we will go to few applications of these vectors, like how do you add vectors. For example, you have a body, and for example you have a body on the table, an object on the table, and you try to push the object. It will try to move because you have applied a force in one particular direction. Let's say your friend is applying another force from some other direction, and if you apply force in some other direction, obviously the object will try to move in that particular direction. That means the original direction will change. Okay, so what is the resultant force applied on the body? That is what is main thing we are explaining in this. Okay, so next comes addition of vectors. If you cannot normally when we talked about scalar vectors, addition of scalar quantities like 1 plus 1 is equal to 2, or 1 kg plus 1 kg is equal to 2 kg, but normally addition of vectors doesn't take place like that. Okay, force like a 1 Newton plus 1 Newton you cannot add because it has a specific direction. Magnitude kottaga, if let's say for example they have in a same direction, then add ಮಾಡಬಹುದು. Okay, but if there is a different direction, if the force is applied in a different direction, then the angle comes into picture. That is the deviation or the displacement or the angle comes into picture, the direction comes into picture. So you cannot add two forces directly to get the resultant force. So how to get the resultant force? So we can get by using three laws. One is the triangle law of addition, and one more is the parallelogram law of addition,
and polygon law of addition. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಇವಾಗ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಎ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್. ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರು, ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ. ಇವಾಗ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರು, ಎ ಅನ್ನೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಶುರುವಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so that means when you try to apply a force on one object, that object will try to move in one particular direction. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ಈ ಫೋರ್ಸು ಆ ಫೋರ್ಸು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ, ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ is, if the sum a vector a plus vector b is equal to c, when will vector a plus vector b is equal to some other vector c is when the tail or when the head or when the tail of the vector a, that means the initial point of vector a, let's say a has some initial point and a has some final point, and b is also having an initial point and final point, where final point of A and initial point of B is same, where final point of A and initial point of B is same. That means B is the continuation of the final point of A and going to some other point. Okay, then that case only, that means the head of the arrow of the vector A will be preceded by the tail of the arrow of the vector B. Avaga the tail of the vector A plus the head of the vector B. ಅವಾಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳ್ದಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಗೆರೆ ಎಳ್ದಾಗ, then you add A plus B is equal to C, some other vector. So the resultant of A plus B is equal to C. That means vector algebra is not as the normal algebra. It is different. It's about different. And the next is the parallelogram of addition of law, or parallelogram law of addition. So what do you mean by this? It is very similar to the triangle law of vectors. But what happens is, if the two vectors are starting from same point, if the two vectors are starting from same point, a triangle of law of vectors ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ there is a continuous flowing, I mean continuous ಅಂದ್ರೆ the acting of the force is different, the action of the force is different. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ addition use ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is almost similar to the triangle law of vector. So when you have a triangle law of vector, just take, because parallelogram ಅಂದ್ರೆ ಏನು, you just divide the parallelogram, you will get a triangle, right? Okay, to just demonstrate about the parallelogram and vectors, I will take two vectors A and B. So I will be taking two vectors A and B. So for example, from a point from a point O, I just consider A is moving towards a right side, A is moving towards a right side, and B is moving towards the left side.
maybe 90 degrees or some maybe 30 degrees incline. Okay, so A is moving horizontally, and let's say B is some same point. It is A and B are measuring, exerting from same point. If A is moving horizontally and if B is moving in a direction where the angle between A and B is almost acute angle. Let's say it's acute angle because to get a parallelogram of vectors, it should be approximately to acute angle. One of the acute, I'll just considering acute angle. It can be formed obtuse angle also, but I will consider from acute angle. And theta is nothing but the angle between A and B, I consider. Okay, so I consider the point at which the force being acted on the body as my tail, because two vectors, initial point is I have already considered it as tail, and the vector is moving in its direction, Now if I try to draw a resultant, if I try to draw a diagonal in between these vectors, and after drawing the diagonal in the vectors, if I join the A to the diagonal and B to the diagonal, I will symbolize a parallelogram. So I get a parallelogram. Then vector A left side will be obviously is equal to vector A right side, and vector B which is horizontal will be equal to the vector B on the top. So that means parallel means what? So the both sides are almost parallel to each other. If A left side is equal, and obviously it should be equal to right side. So if that is the case, then we take it as C is equal to A plus B. C is equal to A plus. That means the resultant, I'm considering it as resultant. That's why C is equal to A plus B. So that's how you use parallelogram of vectors to determine the resultant force acting on a object. So next comes is properties of vectors. Like we have seen properties of scalar quantities, right? Even commutative law holds good for vectors, and also associative law holds good for vectors. Okay, I mean to say commutative law of addition holds good. Okay, addition holds good, and then associative law of addition holds good. Next is coming to the final law of vectors is polygon law of vectors. So what do you mean by polygon law of vectors? So in previous case we have just considered two vectors. ಅಂದ್ರೆ previous case ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಸೊ ಎರಡು ಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಎರಡೇ ಫೋರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 3, 4 ಅಥವಾ 8 ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸು, ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಸೊ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 4 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, 4 or 5 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೌ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀನಲ್ವಾ, ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಟು ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಲ್ or the second vector's tail will be followed by the arrow or the arrowhead of the first vector. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರೋ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ದು ಟೇಲ್ ಇದೆ. ಆ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ a resultant, or maybe we call it as a third segment, because when you draw two vectors, it will be somewhat like two angles between them. When you draw closed of that, it become a triangle. So that length is nothing but the third line what you draw is nothing but the resultant. So whenever you have a vector where a head is followed by a tail, a head is followed by a tail, that means a vector's
one of the vector's head is being followed by others vector's tail, then the resultant will be a plus b. So similarly, if you have a resultant of c and d and e, so whichever vectors you have, then you can add a plus b plus c plus d, keeping in mind that the directions. Okay, yes. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 kg. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ. ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫೋರ್ಸು ವೆಕ್ಟರು, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರು, ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು? mass into velocity. So linear momentum p is also a vector, and m is a scalar quantity and multiplied with the vector quantity, that's velocity. So linear quantity is equal to vector quantity is equal to scalar into a vector. So linear momentum is equal to mass into velocity. A mass ena antivalla, that is a scalar. So multiplication of a vector by a scalar will remains as a vector. So that has magnitude and also direction. ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 0 ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ 0, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ 0, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮಾಸ್ 0 ಅಂತೀವಿ. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 0, so obviously in definite world, so mass need not be 0 unless it is at moving at the speed of light. So rest mass tagontivi, but mass cannot be 0, right? So in case mass is 0, then force is obviously 0. So there's a few conditions. And direction heng tagontivi andre, direction it can be a same direction tagontivi, illandre opposite direction tagobodu. The direction of the force which is exerted, or the object is moving in particular directions. So that is about the multiplication of vector by a scalar. So even though you multiply a scalar with a vector, and the final thing you get is a scalar vector only, which has both magnitude and directions. Next comes is subtraction of vectors. So next comes this subtraction of vectors. So just now is now ಏನು addition of vectors ನೋಡಿದೀವಿ, ಇವಾಗ subtraction of vectors ನೋಡೋಣ. ಹೆಂಗ್ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 1 - 1 0 ಅಂತೀವಿ, 2 - 3 -1 ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಇಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್. Unlike vector addition, vector subtraction is not commutative. Andre a minus b, vector a minus vector b is not equal to vector b minus vector a. Andre ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನು ನೋಡಿದೀವಿ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ a plus b is equal to b plus a ನೋಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ vector a minus vector b is not equal to vector b minus vector a. That is very important, you have to observe. So ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಉಲ್ಟಾ, just normally we take it as ulta. For example, we take it as reverse of whatever we have studied in the previous one, like triangle of vectors. For example, I consider a has a vector moving in one particular direction. Let's say my initial point is tail of the vector, and it will directed towards the head. And from the head of first vector, if the head of the second vector starts, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ
ಮತ್ತೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ arrow towards arrow, they will be directed towards arrow. That means the force will be directed towards, or head of these arrows or head of the forces will be directed towards each other. Now how to find this resultant of this? I mean, exerting the force coming from some different direction. ನಾವು ಇವಾಗ one direction ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ one direction the arrow is going, I mean the force is going, we take it as A. And other direction we take it as B. So because of the direction it is opposite, we take it as minus B. Now the resultant when you try to add, so you get A minus B. ಅದು ಒಂಥರ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಒಂಥರ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನ need not be same magnitude, it can be different magnitude also. Okay, if it is same magnitude, then obviously it becomes 0. If it is different magnitude, it becomes minus f. So we take it as minus f. So we try to add this force. So when you try to add this force, then it will become f1 minus f2 or f minus f, some different depending upon the quantities that or you consider. So that's how we take subtraction of vectors. So next is product of vectors. Next is the product of vectors. How do you try to multiply vectors? So normally we just try to multiply scalars. 1 kg into 1 kg gives you, okay, 1 kg into 1 kg, and 3 kg into 3 kg, 8 kg, and 6 kg, 9 kg. So these are two quantities which can be trying to simply multiply the magnitudes to get the scalar. But what happens when you try to multiply a vector? So for example, simple examples, we in scalar multiplication, for example, in scalar multiplication we have two types of multiplication. One is scalar product, one is vector product. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ. ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಈವನ್ ದೋ ಯು ಟೇಕ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ತಗೋಣ, ಎರಡು ಫೋರ್ಸು ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಎರಡು ಮಾಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಸಾರಿ ಎರಡು ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಆ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಲಿಟ್ರಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರು, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ scalar product. The scalar product is nothing but a dot product when you have two non-vectors, that is non-zero vectors. A ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾನ್-zero vector, B ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾನ್-zero vector. When it is written in terms of a dot product, vector A dot vector B will be equal to a scalar quantity. So how is this scalar quantity? ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದೀಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟು ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ದಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟೀಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಟೀಟಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, magnitude of vector b andre normal b value into cos theta. For example, I take two vectors like kind of like this. Okay, there is a theta forming here,
two vectors. There's a theta forming here, and this is a vector, and this is a vector, and these vectors are separated for about theta. So now I want the resultant of this. Resultant of this can be a product. So product, I'm talking about scalar product. So when you have a scalar product, magnitude of A is nothing but the value of A. Magnitude of B is nothing but the value of B into cos theta. So when you have a trigonometry, theta will be in different values. So you will get the trigonometric tables. If at all it is given, if you have a calculator, then no, you're not fine. So A dot B ಅನ್ನೋದು ಒಂದು scalar quantity. Even though you multiply two different vectors, you get a scalar quantity ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು. ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಂದ್ರು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತಾಗದಾಗ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ವಾಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದಿದ್ದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ವರ್ಕ್ is a scalar quantity. So W is equal to force into displacement. So even though force is a vector quantity and displacement is a vector quantity, but is multiply ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಬಂತು? Yes, it is a law. It is a law that is nothing but a scalar product of dot product or scalar product. That means when you multiply two vectors or when you dot these two vectors, you will end up getting a scalar. That's what is an example. So another example ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸ್ಕೇಲಾರು. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್, ವೆನ್ ಯು ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೂವ್, ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್, ಅದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೀಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರು. ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದಿ ಪವರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ force and vectors. When you just try to multiply vectors, especially dot product of these vectors gives you a scalar. Next is a vector product. Actually, what is a vector product? So previous ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, it is a scalar product. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಎರಡು ಅದೇ ವೆಕ್ಟರ್ನ, ಓಕೆ, ನೀ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ ಬಂದಾಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಾ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನೌ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತಾ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ circumstance ಅಲ್ಲಿ, for example, we consider A as a vector and B as a vector. They are in one direction. So
ಸೊ ಎ ಆಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥೀಟಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್, another vector here, and there is a